1949, Bihar brings in a law which is called the Bodh Gaya Temple Act. So the entire control has been taken over by the Hindus. All our rituals are being conducted according to the rites of the Hindus. How is this fair? The poor guys went to the Supreme Court. They filed a case way back in 2012. It's 13 years now, and the case is still pending. This is brute majorityism and goes against the foundation of our country, which is constitutional norms. Similar thing is being done to Shrimoni Gurudwara Prabandhak Committee at Amritsar. This was under the Sikh Gurudwara Act of 1925. All the members are supposed to be Sikhs. A committee is formed, and that committee is supposed to look after the affairs. The government recently tried to interfere, and they tried to bring in a law, which is unfair, because Article 26 guarantees every religious denomination, including the majority religion, that is Hindus, the Muslims, the Christians, the Sikhs, don't distinguish between them. It simply says that every religious denomination in India has the right to establish religious institutions and manage them and administer them. In TMA Pai Foundation, which is the most famous case that every lawyer in India is aware of, to say that Article 26 applies only to majority religion and minority religion. And both of them are free to establish religions of their choice. But the Waqf Amendment Act, if you know, and the Supreme Court rightly put that question to the government, they asked them that, would you allow a Muslim to sit on the boards of the non-Muslim, of the Hindu institutions? All of you are aware that the Vaishno Devi Temple Trust, non-Muslims only are allowed, only Hindus, not only in the committee, but also there they say that even anybody except a Hindu. The Char Dham also has the same thing. All the other religious institutions which come under the Hindu Religious and Charitable Acts, almost all of them have this, that only Hindus can be there in the committee, and rightly so. Because that's a guarantee that Article 26 of the Constitution gives. We have no quarrel with that. And therefore there was no need for the government to put into the Waqf boards that there will be two non-Muslims here. It is not the question of non-Muslim or Muslim, it's a question of adherence to the constitutional principles. Please don't for a minute confuse the two. They are definitely separate, and the foundations of the country are on the basis of the constitutional principles, which by Article 26, which says that every religious denomination, whether they are Hindu or Muslim or anybody, they have a right to establish their institution. So there's discrimination, which the Constitution says you can't do, Article 14. The discrimination is that obvious. In all Hindu religious establishments, nobody but Hindus can be there. But in Muslim religious institutions being managed by the Waqf board, Hindus will be made. Two compulsorily, non-Muslims will be part of it. Then again, right to property is a right everybody recognizes. What I do with my property in my lifetime is nobody's business. Protected by the Constitution. Right to life, Article 21. You read it with Article 300, which says right to property. And it establishes that a person in his lifetime is free to do what he wants to do. What does the Waqf Act amendment do? It says that if somebody becomes a Muslim, first of all, no Hindu can give his property for Waqf. That's it. Condition number one. What is this 5 years? Who is there to certify that he has been practicing Islam for 5 years?
Why are you interfering with his right? It is his property. Whether he throws into the Indian Ocean, rights of will, gifts it or keeps it, it's none of the government's or anybody else's business. Therefore, the violation is of the fundamental right. It's not about, again, Hindu or Muslim. It may be couched in that language, but that's not correct. The correct thing is it is my right which is being violated. If today you allow this, tomorrow they are going to say that no, you cannot give your property to your children. You can give it only to daughters or you can give it only to sons. Because you have violated the constitution once and there is nothing that prevents from that. And all of us know by experience that what starts off as hate against a particular community doesn't stop at that. People who didn't protest when dargahs and mosques were being demolished, please look at what happened in Bombay. Jain temple has been demolished. People who didn't object when Muslim houses or Christian houses were being demolished by bulldozers should know that they have demolished all the Dalit properties also. Don't stand up whenever the rule of law is the window and the door and the gate for the government to interfere in everything. You see foundations and the roots of your democracy and the rule of law. Then, please look at waqf by user. In one stroke, the government says we will not accept waqf by user. Para 733 of the so-called Ayodhya judgment recognizes waqf by as a proper method of creating a waqf. And it's nothing new to the Muslims or the waqf. Endowments by user, section 2 or not. It says that all the property same thing the Waqf Board says, same thing the Supreme Court says in para 733 of that judgment. And again people are trying to twist it and say, no, this is a Muslim problem. It's not a Muslim. It's a question of your constitutional freedoms. It's a question of treating everybody alike. You have no problem with the Karnataka Act or other acts which say that all the properties which are used for the benefit of the temples will be for the benefit of the temple and will be treated as an endowment. You have a Muslim, the same thing. It shows what was told in this very function, that this is a communal thing which is being done to divide the country. We need to stand up with each other, not because Muslims are being harassed. It is the future of the country which is at stake. You don't stand up against these atrocious activities, you open up the windows. It was somebody's house yesterday, it will be your house today. It was somebody's temple or masjid yesterday, it will be your house or your temple today. And the last thing, and the most important thing, after which I'll take my place, is there is immense amount of absolutely false propaganda that Section 40 of the old Waqf Act, which gave the powers to the Waqf Board to declare any property as Waqf, is arbitrary and the Waqf Board has immense power. Again, please listen carefully of what that section says. That section says the Waqf Board has to make an inquiry if it feels that any property is its property. After inquiry, they have a right to declare it to be a Waqf property. It is subject to the judgment of the tribunal. And what is the tribunal? Tribunal is supposed to consist of three-member tribunal. The first one is a sitting sessions court judge who is appointed by the government with the consent of the Chief Justice. When you raise doubts on the tribunal, you are raising doubts on the sitting sessions judge of the state.
who has been appointed with the consent of the Chief Justice. You are bringing down the entire judiciary in your hatred for the Muslims. That is what you can, because that is the sort where we have, where we all of us go and approach the courts whenever we feel that our rights as human beings or as citizens of this country, and they continue to be the institute because of the courts that people use. It is because courts that nobody can throw you out of. Very unfortunately, I have been teaching the law from 15, and that ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕುದಿತಿರುವ ರಕ್ತ ಏನಂತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತದು, ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಬಡದು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ, ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2025 ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನಾಗಿದೆ. It's purely the law which is passed to govern the religious endowments which are specifically connected to Muslim community. Why? What was the reason of making such law? Was British Indiaದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಮೂಲ ತತ್ವ. That is rule against perpetuity. Any law cannot be, any property cannot be restricted on one institution forever. ಈ ಮೂಲ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿನಿಯಮ. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈ ವಕ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯು ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸದಾಕಾಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಕ್ಫ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ವರ್ಯರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸಿನ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೋಟ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನಿನ 2ನೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಂಪತ್ತು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ, ನಿಮ್ಮ
ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಕು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೇ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಕೊಡೋರು ಇದ್ರ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಬಡವರ ಖರ್ಚು, ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವುದು, ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾರ್ಗ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಸೀದಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೋ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪಂಥಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪಂಥಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಡೀಪ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀಸನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮದರ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮದರ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದರ್ಸಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ, ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎರಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬಳಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವಕ್ಫ್ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ, ಘೋಷಣೆ ಇದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿಯೂ ಆಗಬಹುದು, ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಘೋಷಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಆದರೆ ಅದು ವಕ್ಫ್ ಡೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೀಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಕ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಭಾಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಬೇಟ್, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಾರರು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 1991ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಅಪವಾದವಾಗಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲಿ, ಒಂದು ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಲಿ, ಆ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸದಾಕಾಲ ಆಸ್ತಿ ಉದ್ದೇಶ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಸ್ತಿ ಸಕಾಲ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟೇರಿಯನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಬಾರದು. ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು
ಉಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಮೂರ್ಖತನ ಇದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ಗಳು ಯಾವುದು ಬೈ ಯೂಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ವಿಚಾರ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ 2015ಕ್ಕೆ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ವಿಚಾರ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಾರತದ ಘನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 90% ಆಸ್ತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಕ್ಫ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅಥವಾ ಇವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಆದಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ವಕ್ಫ್ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು 12ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಈ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಈ ಸಾಮಂತ ಅರಸರ ಏನು ಪದವಿಯಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳು ವಕ್ಫ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ವಕ್ಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಕ್ಫ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ವಕ್ಫ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುತವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಮುತವಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದುರುಪಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಉಪಯೋಗಗಳು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅನಿಸಿದಾಗ ಈ ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ತದನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಕ್ಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನೆನಪುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸೆ, ಅತಿ ಆಸೆ ಮತ್ತು ದುರಾಸೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವರು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಡೆದು ಆ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಲಂಡನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ದುರ್ದೈವವಶಾತ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ದುರ್ದೈವ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು 1894ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವಕ್ಫ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಕ್ಚುಯಿಟಿ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನಾಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಡಿ ಊರಿ 1913ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವಕ್ಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತದನಂತರ 1923ರಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಧಿನಿಯಮಗಳ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತಿನ 1995ರ ಅಧಿನಿಯಮದ ಒಂದು ಮೂಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 1923ರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಉದ್ದ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ಜನರು ಮೋದಿ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೊಹ್ರಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಶಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂಗಡ. ಅವರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 1923ರಲ್ಲಿ ಈ ಬೊಹ್ರಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆ, ದಾವೂದಿ ಬೊಹ್ರಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಸರು ಇವ್ರದ್ದು, ದಾವೂದಿ ಬೊಹ್ರಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ
ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆ ವಕ್ಫಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಬ್ರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೈದಿನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೈದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ, ಧರ್ಮಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವೂದಿ ಬೋಹ್ರಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಧರ್ಮಗುರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಬ್ರು ಪೋಪ್ ತರ, ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದಾಗ ಪೋಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸೈದಿನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ವಕ್ಫ್ ತರಾನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೇಮು, ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ ದಾಯಿ ಅಲ್ ಮುತ್ಲಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೈ ದಿ ದಾವೂದಿ ಬೋಹ್ರಾಜ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. All properties which are belonging to Dawoodi Bohra community in any place, any town, anywhere in the entire globe, it is coming under the single management, that is the managed by the Sayyidina of the Dawoodi Bohra. ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಅವರು ಅವಾಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ವಕ್ಫ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಹೊರಗಿಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 2024ರಲ್ಲಿ JPC ಒಂದು ಏನು ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರೀಶ್ ಸಾಳ್ವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿರಿಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯೊಬ್ರು ಈ ದಾವೂದಿ ಬೋಹ್ರಾ ಪರವಾಗಿ JPC ತಾರೆ ಸಮುದಾಯ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ವಕ್ಫಿನ ಹೊರಗೆ ನಮಗೆ ಇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಜನರು ಹೋಗಿ ಮೋದಿಜಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದಾವೂದಿ ಬೋಹ್ರಾ ಎಂಟೈರ್ ಸಮಾಜ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ವಕ್ಫ್ ಕಾನೂನಿನ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾವೂದಿ ಬೋಹ್ರಾ ವರ್ಸಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ರಿಫ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡದೆ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯಿತು. ನಾವು ಭಾರತದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಯುವಾಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಕ್ಫ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವವಶಾತ್ 2014ರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಡಿಬೇಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದ್ರು, ಇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ ತಾತಂದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಿಜವಾದ ತಾತಂದ್ರಲ್ಲ, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಇವರ ತಾತಂದ್ರು ಇದೇ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಕಾರ ಕೂಡ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ತದನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ 1954ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 55ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನೂನು 1995ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. 95ರ ಕಾನೂನು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು. ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಪಗಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1-2 ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಂತಹದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತವೇ ಅಥವಾ ಸದುದ್ದೇಶಪೂರಿತವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವರನ್ನೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳದೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾರು? ಇನ್ನುಳಿತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೀತು ಅಂತ ಉಗಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು JPC ಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕ ಯಾಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವ ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೋಬೇಕು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಟಕ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೇವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿತು ಈ 2025ರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಂತಲ್ಲ, ಬಂದಂತಹ ಕಾನೂನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಎರಡು ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ರಿಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಕ್ಫ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ ಆಸ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನುಳಿತು ರಿಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಿಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ರಿಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ ರೂಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಏನಿದೆ, ಆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಈ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಇವೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಕ್ಫ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1975 ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮನಗಂಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆರ್ಫನೇಜ್ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಯಾವುದು ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮಂದಿರ ಇದೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ 2 ಬಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. 2018ರಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ, 2022ರಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂಜರಿತ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವರು ಕಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಈ ಬಡ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಬಿಲ್ಸ್ ತಂದಿದ್ರು ಅವರು. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ಅವರ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದಾಗ ಅವರು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಸದಸ್ಯರ ಬದಲಾಗಿ 22 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 11ರಿಂದ 7ರಿಂದ 13ವರೆಗೆ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರನ್ನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ಜನ ತರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಮುಗಳೇನಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತಿಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ತದನಂತರ ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಆಸ್ತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಮಧ್ಯ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಎನ್ಕ್ರೋಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎನ್ಕ್ರೋಚರ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಾರಾಸಗಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಸಮಯದ ನಂತರ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಕ್ಫ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒದಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಅಧಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಅಧಿನಿಯಮಕ್ಕೆ ತಾಕಲಾಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ತಾಕಲಾಟ ಉಂಟಾದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಕ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಒಳಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮನಗಣಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೂಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಇರುವಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನುಂಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಮಯ ನಂದು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. ಮೇತ್ರಿ ಸಾಬ್ಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಮೇತ್ರಿ ಸರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಚರ್ಚೆನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮೈತ್ರಿ ಅವರು ಈ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅದನ್ನ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಕಾನೂನು ಆತ್ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಡೀ ಏಕೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಏನ್ ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ and thanks to everybody for coming today for today's discussion on the Waqf Act and how do we address it. The name of the discussion today is in fact saving the soul of India, and in that context looking at the Waqf Act. The earlier speakers today, Advocate Akmal Rizvi and Anithri, have spoken in detail about this act, why what means going forward. If we really look at the act right from the change of the name of the law, which is in many ways an attempt to erase the cultural implications of it, we bring about a form of cultural erosion to the changes that have been brought in from the waqf by user, from actually saying that two persons who are non-Muslims, perhaps for the first time in a law, you are saying that people who don't belong to a religion will be part of it. It's an exclusionary provision that has been brought in to the way in which they have looked to actually attack the rights of the Muslim community, the right of property, the right of religious belief, the constitutional freedoms of the community, the manner in which it has been attacked. When I'm speaking, there are two main aspects that I would like to speak about. One, that we cannot view this law isolation. We have to view it, and Advocate Akmal Rizvi also spoke about it. We have to see this as a part of the larger assault on the Constitution, the attack as a part of the attack on constitutional values of equality, the values of liberty, fraternity and secularism. And the manner in which
the present regime is actually using law and legal measures to bring about a state of social apartheid in our country. We need to view it in that context. The second thing is that we also need to recognize, one, of course, there is a fascist assault right now. The assault on our constitution is that. And this fascist attack divides and attacks. It does not attack together. It's attacking, while it attacks religious minorities, whether it's Muslims, Christians, Dalits, Adivasis, the working class, it divides and attacks. And when it is dividing and attacking, how is it that we respond to this? These are the two primary things in which I would like to just put forth certain things before you all. One, when we look at this, the Waqf Amendment Act, in the larger context of the assault that we are seeing today, in the larger context of the attack on the Constitution that we are seeing today, and the manner in which the law itself is actually being weaponized against vulnerable and marginalized communities. We have seen this now, as has been spoken in detail in the Waqf Amendment Act. We have also seen it in various other laws that have come in. Attacking the right to livelihood by bringing in laws on cow slaughter. The manner in which cow slaughter laws were actually used to attack the fundamental right to livelihood. Attacking religious freedoms with laws that prohibit conversion, with laws that prohibit change in religion. Attacking the freedom of religion. Attacking citizenship rights using the CA, NRC. That is something that we have very clearly seen. And attacking and the use of the administrative machinery to attack, which we have seen in the doses. Take, for example, few things. We are all aware of the way in which the bulldozer was used to physically demolish homes, physically demolish the constitutional right to a life with dignity. And this we have seen in the way in which it was done across states. The Supreme Court came down very heavily upon it last year, and more recently, in about a month or a little less than a month ago, where they spoke about where the Supreme Court in fact has directed the payment of compensation in case in Uttar Pradesh, where homes were demolished. But will this really stop? In fact, after the orders of the Supreme Court last year, this did not really stop. And the manner in which took place, actually, it continued. There is an Amnesty International report which talks about 28 punitive demolitions in Assam, Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Delhi, just between April and June. That is just 3 months, 100 punitive demolitions. That people stood up. Effectively, this was a method to cut down on dissent, hit anybody who spoke against, in the name of so-called unauthorized constructions. And we have seen the way in which the law was taken into their hands and bulldozers were actually used to this effect. Similarly, if we look at the way in which the law is used, the law has been used and it's been weaponized to actually attack the Constitution. We also recently we have the Civil Code has come in Uttarakhand. And in many ways they say uniform civil code effectively it serves as an impundu law on communities. That's what they mean uniform civil. It's a discrimination. Even though it is put out in that form. And what civil code does in many ways attacks any kind of interfaith, intercaste relationships, and puts if that is not seen as an attack to fraternity, what is? So the way in which the Uniform Civil Code, in that also there was effort is to put it out as a law that would actually bring about some kind of gender justice, but it's actually a form of bringing about attacking the Constitution itself. Apart behind bars, if you look at the way in which the UAPA has been used, largely
in respect of persons belonging to the Muslim community, Dalits, Adivasis, and people who have dissented, who have stood up against the state, against them, which the UAPA has actually been weaponized to bring about a situation where people are put behind bars for years on end. We have seen what has happened. We have seen what is happening with several political prisoners, including Umar Khalid and everybody else, where people are behind bars, trials don't start, and the law is actually weaponized to attack communities, to attack marginalized communities, and to attack those who stand up against the state. So if we really look at the Waqf Act, and this is the real context in which, if we have to understand what has been done in the Waqf Amendment Act, we have to see it as part of this larger project of the fascist regime to actually bring about a state of, to actually use the law, to weaponize the law, to bring about a state, one of social apartheid, where you're legitimizing it through the law, and two, where you're trying to bring about a situation of actually making second-class citizens on the basis of religion, on the basis of marginality. If we view this, and we must view the Waqf Act in this context, then the real question before us is how do we counter it? And how do we come up against it? The Constitution, which is really under attack, and we have to see that the Waqf Act is one more form of attack against the Constitution, then what we are really speaking about is safeguarding the Constitution. What we are really speaking about is safeguarding the core values of the Constitution. We all know what Dr. Ambedkar has said, that the Constitution is basically a top dressing of democracy on an otherwise undemocratic soil. So democracy, democratic feelings of equality are not inbuilt in the soil of the country. How is it that we actually will be bringing that about? And to do that, we also need to see that the attack today that is happening is not only an attack against, it is definitely an attack against certain communities, but it's not only that. It's large, much more broader attack. It is an attack which against minority community, against the religious minority community. It is an attack. It is an effort. The larger fascist project is really an effort to replace the Constitution, which has in its values equality, liberty, and fraternity, with the Manusmriti, which is really about inequality, which is about the intensification of the caste system. It's about subjugation of women, and also largely about corporate plunder. In fact, when Advocate Mitri was speaking, he spoke about whose land lies on Waqf land in Bombay and what that means. So we have to look at the fascist project in entirety if we really want to respond to it. The way in which the government has been bringing about this attack, and if we really see, it is about dividing, and then dividing people so people don't come together. Immediately after the Waqf Amendment Act came about, the organizer, the RSS or the RSS mouthpiece, carried an article about how church is encroaching, how the church has so much land, and that has to be seen. That is a piece that came out, and at some point of time they withdrew it. But the way in which it has, the way in which to divide and to, this is something that we need to recognize. We cannot be fighting separate battles. We are responding to this. We have to respond as an assault on the Constitution. There are assaults on Dalits, there are assaults on Adivasi. We are seeing what is happening in Bastar. We are seeing what is happening in Chhattisgarh. The assault on various minority communities, the assault on the working class. All of this forms part of it. And it's absolutely essential for us to recognize that they may attack us and try to divide, but our battles cannot be divided. Our battles will have to be together. Our battles will have to be to protect the Constitution, to, in fact, bring forth
and not just protect it in the sense of saying, okay, we want status quo, but to actually bring about a situation where everybody has, where there's real equality, where there's real liberty, where there's fraternity, and there's real justice, social, economic, and political, which is really the dream and aspiration of our constitution. So this also has to be viewed as part of that, and therefore it is important for all of us to come together, not view it as an attack only. It cannot be viewed only as a Muslim issue, as an attack on Muslim rights, which of course at one level it is, but it's also the duty and interested in protecting the constitution, who's vested in the future of the country, to really stand up, come together and say that we will not let this happen. We will fight for the values of our constitution. We will fight for the values on which our freedom fighters fought, and on values on which the country was really built. I'll just end. We all know this poem, and I think it is important for us to remember this. We all know what was said. First they came for the communists, and I did not speak up because I was not a communist. Then they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. They came out for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. They came for the Jews, and they came and they to speak. Let us not arrive at that situation. Let us all come together and fight against this brutal assault. Thank you very much. Thank you, Maitri. I think it's a very strong note to close the panel on, that our attackers may be divided, but our battles can't be divided if we really committed to winning the battle. Thank you so much once again to Advocate Rizvi Saab, to Advocate Maitri Saab, and also to Advocate Maitri. We will now open for questions from the audience. So if there are any questions, you can put your hand up, and my colleague Manvi will just pass the mic to you. Assalamu alaikum. As everyone knows, everybody is fear. If something happens with an individual person, how our lawyers will support? See, we as maybe maximum people are an activist or something. So how Madam has been mentioned about bulldozer. So tactically they want to fear us by psychological also. So how can these legal teams will help those people? I think the essential part of being an activist is that you need to be brave. And there's no substitute for being brave. You see, the work of the advocate in a strict legal sense begins when you are under threat of arrest or you are arrested. If you are under threat of arrest, we can apply for an anticipatory bail. If you are arrested, we can apply for a regular bail. So that is what will be done. Most of you may be knowing it, but let me repeat. Today the law is very clear that any punishment which is less than 7 years, the police can't arrest you. They have to issue a notice to you, and as long as you cooperate with the investigation, they cannot arrest you. This law everybody should know, and people should stand up with any person who is being threatened to be arrested by the police. In my experience in South India, very few arrests are happening in violation of these directives. North India still continues to suffer, where the rule of law is a little, or not little, to a large extent pretty weak. As far as demolitions are concerned, now that the Supreme Court has given the judgment that nobody can demolish anybody's property without first issuing a notice and giving him sufficient time to approach the courts. You all know that when the Dargah was demolished in Bombay, the Supreme Court has now directed the Bombay High Court to submit a report on why their application for early hearing or their memo for early hearing was not considered, and why is it that demolitions happened, and despite their repetition pending, and why it was not taken up. So things appear to be going for the better from the time the Supreme Court now came down heavily on the bulldozer thing.
So all of you can rest in peace. But you need to be alert. If there's a notice, please accept the notice. I find a tendency of people to ignore the notices. You ignore the notices at your peril. Please take those notices, whether it's from the police or from the authorities for demolition, and approach the court at the earliest. Don't wait for them to demolish your house, after which hardly any purpose will be served. This amendment is one step towards state owning everything rather than private people owning the land and other assets. So the slave world order has crumbled with the Pope dying and also Klaus Schwab resigning from the slave world order. So now the World Slavery Forum, I don't call it the Economic Forum. And these Illuminati and slave masons, we need to fight against them. I have been talking to a few of the Freemasons in Bangalore and telling them that don't be a puppet or a slave in the organization. Don't make it a slave mason organization. Let it be a freedom mason organization. So let us all be truthful, and I mean, thanks for the perspective about the eroding of the constitutional values in this through this amendment. So thanks a lot. Let us unitedly win this war and ensure freedom and truth for everyone. Satyameva Jayate. Let us create heaven on earth. Thank you so much, sir. Are there any more questions, friends? Okay. Maybe we can take those 2 questions and anyone else. Is that okay? We can take 2-3 questions at a time. Yeah. Just small intervention. Please, no comments. If there are questions or pointing to a way forward, that will help the discussion. Hello, Assalamu alaikum and good evening to everyone. First, we would like to thank the panel who has given a very important information about the work. So I have 2 questions. The question number 1 is that now, since the bill is passed by parliamentary, so Supreme Court has put on the hold. What is the way forward and what is the futuristic of the Supreme Court order, whether the decision will be put hold or put into the trash, which was passed by the law by parliamentarily. So what is the way forward is what I want to understand. The second question is that apart from the Waqf, there are also other trusts are there where most people has been Waqf or donated the lands. We are facing there also some issues. So we also, my grandfather has also been done Waqf and donated the land. I am also facing some challenges. I want to know that how can we tackle those issues, which I need the feedback from the panelist. Thank you. Thank you, sir. Can the gentleman behind you also just ask your question and then we can take it together? This is actually a request. I was very impressed by the very eloquent and very impressive legal articulation of the Waqf by the panel there. I know Maitri ma'am a little bit. I know her passionate efforts to help the marginalized communities. This is my request. I'll keep aside the legal aspect of it. I'll just focus 2-3 points on the vote bank aspect of it. I'll tell about my community. People are being told through WhatsApp groups that Waqf is a very draconian law created to capture your land. They can come and tomorrow put a notice saying that this was Waqf land with no proof. They can just take over your land. And what's happening? Repeatedly telecasting this through WhatsApp groups, which are anonymous forums with no ownership. People are believing it. People are getting scared. And they are voting for some fellow who with no credibility, no control of the society. Here, religion, who are well-meaning people, good-hearted people, the Muslim community. I'm a Christian, okay? By faith or by birth, doesn't matter. This is something you impressive speakers need to handle, because our great knowledge is not reaching the common people who are ignorant and easily misguided. And it is happening through a platform which is provided by the technology, unfortunately heavily misused, far more powerfully than a nuclear bomb. Please guide us and work on this. It's very important. Otherwise, first actor has become a BJP MP in a Christian majority place. Not because of any contribution, because of false propaganda. We need to tackle it. Thank you. Thank you, sir. Would not, yeah.
First of all, the question number one is Supreme Court, way forward. Since the matter is sub judice, we can only hope for the best that we do have a very great constitution in this world, you can say. As per the constitutional values and standards, the procedure which is prescribed, this case will be completely in favor of the constitution. That I can assure you, don't worry at all. But what makes us to come on the roads, what makes us to fight against this law is not the fear of implementation, because we know that we are going to anyhow throw it in the dustbin. But our efforts are, as brother told, the awareness. Already we have started, not today, much prior when the bill was introduced in the parliament. From that day only we have started our efforts. We are educating the people. Maybe our media is not so strong than our opponents, ideological opponents, not enemies. So we will do that. Okay. First question is with regard to Supreme Court. Let us hope for that. Answer is that only. Second, as you said, some properties are there which are not governed by the Waqf, but still Muslims are having for the religious and charitable purpose. Those properties are totally untouched. Don't know about it. All such which are private trusts or public trusts for the purpose of some specific, maybe charitable or religious, you will be governed by Indian Trust Act or Societies Act, as the case may be, under which you have registered your institution. You are not governed by the Waqf. Neither this law nor any other rules made under this law will affect your properties. If you are facing any specific problems, please come, give us the specific problem, we will give you the specific resolution also. Coming back to the third question, as brother was telling, one suggestion he gave that we are not able to approach those people who are very innocent, in fact, who are only casting their vote under the fear that was created by the social media. No doubt. False propagandas are created. The reality is very clear. No Waqf board, no Waqf tribunal, no any authority, quasi-judicial or judicial authority under the Waqf Act has any right ever given under any law, not only 1995, even much prior to this, when the seed of the Waqf was sown by the Holy Prophet ﷺ, then also this concept was not given that you can go and encroach any property as Waqf. No, such concept is not there at all. The very clear thing is that, first of all, a property which is going to be declared as a Waqf should be the personally, legally owned property of a person who is a Waqif. He will declare this property as a Waqf. The moment he declares it either orally or by writing, it has to be under scrutiny by the competent officers which are already prescribed there in the legislation only, including the survey officers, including the board also will take care of the legal scrutiny. After that, it will be entered into the Kitabul Awqaf. But before that, if any issues are there, those issues will be addressed by notification. Once the property is notified as Waqf, you will be having all the rights to challenge that notification under the Indian constitutional provisions of remedy. Every person is having right to remedy under the Indian Constitution. So Waqf is not above any of such provisions, especially not against the Constitution or not above the constitutional standards. That's why the false propaganda that the Waqf will come and declare this some so and so property as Waqf property is absolutely having no head and tail. That we are ready to explain whenever if it is necessary. We'll make some short videos, as you told. We will also send it to the common people so that they can get educated themselves. Any other questions you can please ask. Thank you, sir. Thank you all. Fascism is here to stay, and it is everywhere around us as we speak. But I just have, I don't know how much it is relevant or not relevant, but I just have some concerns. Two questions first. One is, I'm not talking of Waqf because I'm not very competent, but this general question related to, I have all religious endowments, properties being listed somewhere. So has anyone any idea of all religious endowments and their properties? Because property is a very important factor in this country. So has it been listed anywhere? And why is it that on any board related to trust boards, any board, there is no female?
So this is a question that I've always been having, and of course I understand its history and its political interest in not having women on the board, but that is just a question I'm asking. The third thing is related to a practice of ours, a problem, an issue we face. The Hindu this is a religious endowment of a temple. It's an endowment trust, a temple endowment trust. Now I'm raising this because I want to find out where is that, where actually the poor people get marginalized more and more in the name of religion, and in the name of religion charity is spoken of, in the name of religion people's welfare is spoken of, but they get more and more marginalized. I'll give you this example. It happened here in near Viveknagar, Vanarpet area, where there's a Hindu temple endowment trust. And for a long number of years, for nearly 100 years or so, that particular families own that endowment trust. And those particular families from that generation onwards have given poorer people staying in the locality, had given them that permission to stay there and considered them as their people. Okay, so there we have a trust which is very charitable, which is very looking after the poor, which has interests of giving its land to the poor, all this. And at a point of time it has come today, because as you know, property is important, as you know, prices are rising, as you know, it is important. So very conveniently, because there are no papers, so where do we get this thing done where there are no papers, so the people are being told, now you have to get out. Now it is not your property, although you've been here for 40 years, but because it is all done in the name of religion, so I don't ask for any papers. And so, I'm just trying to find out where would, in such cases, what would the trust do or not do? What would a board or do? What would a Waqf do to protect the rights of the people who have been given, those poor people or those people without housing, those who have been given in the name of charity, all this? So I just have... Yes. Thanks, Geeta. I think there are 2-3 more questions. I'm being told there's prayers at 6:45. So possibly after this bunch, we can end, after these 3-4 questions, the panel can answer and we can close. I like that statement, the fascism is going to stay. And we have to start living, means we have to start living adjustment politics. In Kannada, they call it adjustment politics. Okay, it was on a lighter vein. But your statements holds value. Okay, sir. Thanks for all the efforts and all the briefings or all the explanations that you people have been doing. But I have a problem. The solution lies with the judiciary. The solution lies with the judiciary. We have some solutions in case of politics. In case of the legislator, we can elect or select. But what do we do with the judiciary? Because judiciary is sitting in the isolated chambers. They are not in contact with the public. How do our voices reach that judiciary, number one? And how does that judiciary become accountable? Because they can always tomorrow come out with a beautiful explanation of the Constitution that you have not thought of until now. Who will help them? The lawyers. What lawyers will do? Lawyers also will make a lot of money for per hearing, 10 lakhs, 15 lakhs and all those things. So how is that we overcome this problem? We can all talk, we can all gather, we can all exchange our ideas, but the solution lies in the legislature. Judiciary which is running can all add. What do we do? Yeah, thank you actually for the presentations. It's a big fight on our hands. I think just to also understand the Ernakulam, there's a place called Munnamban, where Waqf has claimed a certain set of land, and there's a very direct fight between very working class, poor set of
Christian families over there who are claiming that land as well. Now that is one example that has come. We have done several matters in this High Court itself where Waqf has claimed lands of certain slums as well in the city. Now anywhere, and I think it ties up with what Geeta has also said, that whatever the original intention may have been, like any other law, this is also a law that can be misused. And I think outside of these amendments, I'm not, not for a moment is one justifying the amendments. But I think to not admit also that, that there are problems even today. And these are things that lie problems. In fact, in Kerala, the Munambam issue... Action, that Waqf Amendment Act, People Place of Worship Act and UCC, eventually the UCC, can we include anything in the current issue, current petition? To the best of my knowledge, current petitions are dealing with the constitutional validity of this act. So, can we include anything in a guise of disrupting the public order? So, people currently our enemies are fascist forces. Yes. But when it goes to the next chain reaction, that is the Places of Worship Act, yes, our enemies would be the entire Hindu community. Yes. So here the battle is between us and the fascist forces currently. But when it goes to the Place of Worship Act, it becomes us versus Hindu community. So Yes, before we got going your to question. there, can we stop here itself in the Supreme Court? Can we stop that chain reaction which Yes. has been planned by the fascist forces? In this petition itself, can we include anything to do that? Okay. Maitreyi, do you want to respond to some of the questions? No. Yeah, the questions are over. Are there any more questions, friends? Okay, so then we can close. And whoever wants to respond to whichever concern, you can do that. Let us start with Geeta Madam's question. Madam, you asked first question is that why is that there are no women representatives in boards and these kind of religious endowments? That's absolutely a very genuine claim. There must be women representatives. I believe personally, I strongly believe. As we know, this is not the new introduction of amendment in this particular law. Previously also there was a provision for women representatives in the Waqf Board and Waqf Council. There is no second thought for that. Regarding other religious endowments of other religions, I request them also to proceed with such steps and take women as per the adequate representation of the principles given by Baba Sahib. I believe in that. Coming to the next question, how to protect the poor? There are actually the same question is asked by two people. One is the Kerala issue that brother was talking about, and the madam also has highlighted the same issue. When one property, there are so many poor people are there having their houses from 30 years, 40 years. Now all of a sudden there is an issue telling that it's a Waqf property. Why it is happening? First of all, the property which is not managed by the Waqf Board properly, because of that the property which was not taken into consideration by the Waqf Board, some or the other way encroachments have taken place. Okay? When the encroachments have taken place, people have already built their houses over there. First thing is, right to residence is a fundamental right. When it is a fundamental right, whose duty it is to protect the fundamental rights of a citizen? It is the nation again, it is the government again. So Waqf is one of the religious endowments belonging to some particular religious sect, particular religion, a government entity, national government, alternative residential facilities to those encroachers of the Waqf. Once a Waqf is always a real and to issues telling have to vacate it. That is the concept of Waqf. So because of the mismanagement of the earlier people, why the two has to, so Waqf property has to be protected, there is no second thought. But at the same time, the people who are sitting over such as encroachers, they should also be protected by the government. Because it is the fundamental duty of the government to protect the fundamental rights of the citizens with regard to right to residence, to provide them a life with human rights of issue. Since right